The Great Gatsby, Chapter 1. Великий Гэтсби. Первая глава. In my younger and more vulnerable years, в мои более юные и уязвимые годы, my father gave me some advice. Мой отец дал мне один совет. He said it once, and I remembered it. Он сказал это однажды, и я запомнил. Whenever you feel like criticizing someone, когда тебе захочется кого-то критиковать, just remember this, то вспомни вот что. Not everyone had your advantages. Не у всех были такие же возможности, как у тебя. He didn't explain more. Он не стал объяснять больше. But we understood each other well. Но мы хорошо понимали друг друга. We were always like that. Мы всегда так общались. I knew he meant more than he said. Я знал, что за словами это больше. So I try not to judge people quickly. Поэтому я стараюсь не судить людей сгоряча. I keep my opinions to myself. Я держу свое мнение при себе. That makes me hear strange stories. Из-за этого мне рассказывают странные истории. Confessions from many people. Многие делятся со мной откровениями. Sometimes I'm surprised. Иногда я удивляюсь. Sometimes I don't believe them. Иногда я им не верю. But I listen anyway. Но я все равно слушаю. And I hold back my judgment. И не спешу с оценками. That habit made me tolerant. Эта привычка сделала меня терпимым, but also bored но иногда и скучающим. And it made me lonely. И одиноким. Most people aren't honest. Большинство людей нечестны. And they don't care if they are. И им все равно. But there was one man, Gatsby. Но был один человек, Gatsby. He was different. Он был другим. He had something rare. У него было нечто редкое. He had hope. У него была надежда. He believed in dreams. Он верил в мечты. He followed them with passion. Он следовал за ними с увлечением. That's why I admired him. Вот почему я восхищался им. Even though he stood for everything I dislike. Хотя он олицетворял все, что я обычно не люблю. In the end, Gatsby was okay. В итоге с Гэтсби все было хорошо, but his dream was not. Но его мечта нет. It was destroyed by others. Ее разрушили другие. Their lies, greed and cruel ложь, жадность и жестокость. That made me step away. Это заставило меня отойти. I stopped caring about people's little dramas. Я перестал заботиться о чужих мелких драмах. They felt empty to me. Они казались мне пустыми. My family is from the Middle West. Моя семья из Среднего Запада. We've lived in that region for generations. Мы жили там несколько поколений. We are well-to-do people. Мы состоятельные люди. My grandfather's brother started our business. Брат моего дедушки основал наш бизнес. It was something in hardware. Это было связано с металлоизделиями. My father continues that business today. Мой отец до сих пор этим занимается. I graduated from college in 1915. Я окончил колледж в 1915 году. From Yale, no less. Из Еля, между прочим. Then I went to fight in World War I. Потом я пошел на войну. I came back restless. Я вернулся беспокойным. I didn't know what to do next. Я не знал, что делать дальше. So I decided to go east. Поэтому я решил поехать на восток. To learn the bond business, чтобы изучить рынок облигаций. Everyone said the east was exciting. Все говорили, что восток — это интересно. My father agreed to support me. Мой отец согласился поддерживать меня. I planned to stay for a year. Я собирался остаться на год. I rented a house on Long Island. Я снял дом на Лонг-Айленде, in a village called West Egg, в деревушке под названием West Egg. It was summer 1922. Было лето 1922 года. My house was small and ugly. Мой дом был маленький и некрасивый. It was squeezed between two mansions. Он был зажат между двумя особняками. One of them was Gatsby's house. Один из них принадлежал Gatsby. It was a huge imitation of a palace. Это было огромное подражание дворцу, with a marble swimming pool, с мраморным бассейном, and 40 acres of lawn of лужаек и сада. Across the bay from West Egg. На другой стороне залива от West Egg was another village, East Egg. Их была другая деревня, East Egg. It was more fashionable. Она была более престижной. One evening I drove over there. Однажды вечером я поехал туда. I went to visit my cousin Daisy. Я поехал навестить свою кузину Daisy. She lived there with her husband Tom Buchanan. Она жила там со своим мужем Томом Бьюкененом.
Tom was a powerful man. Том был очень сильным мужчиной. He had a hard body and an arrogant face. У него было крепкое тело и надменное лицо. He was a famous football player in college. В колледже он был знаменитым футболистом. He came from a very rich family. Он был из очень богатой семьи. He acted like he still owned everything. Он вел себя так, будто все еще владеет всем вокруг. I had known Tom in college. Я знал Тома еще с колледжа. He wasn't very nice back then either. Да и тогда он не был особенно приятным. Their house was big and elegant. Их дом был большим и элегантным. It stood on a hill overlooking the bay. Он стоял на холме с видом на залив. There were French windows that opened wide. Французские окна были распахнуты настежь. White curtains blew in the wind. Белые занавески развивались на ветру. Inside, everything looked light and airy. Внутри все выглядело светлым и воздушным. Daisy and another woman sat on a couch. Daisy и другая женщина сидели на диване. The other woman was Jordan Baker. Другая женщина — это была Jordan Baker. She was a famous golfer. Она была известной гольфисткой. Daisy looked lovely and delicate. Daisy выглядела прелестной и хрупкой. She smiled like she knew a secret. Она улыбалась, будто знала тайну. Her voice was soft and musical. Ее голос был мягким и музыкальным. Tom was restless and loud. Том был неспокойным и громким. He kept getting up and pacing. Он все время вставал и ходил по комнате. He talked about the decline of civilization. Он говорил о закате цивилизации. He mentioned a racist book he read. Он упомянул расистскую книгу, которую прочитал. It was uncomfortable. Это было неловко. Daisy tried to change the topic. Daisy попыталась сменить тему. She joked and smiled. Она шутила и улыбалась. I felt something was wrong. Но я чувствовал, что что-то не так. The phone rang in the other room. В другой комнате зазвонил телефон. Tom stood up quickly. Том быстро встал. He left the room to answer it. Он вышел, чтобы ответить на звонок. There was an awkward silence. Повисло неловкое молчание. Daisy got up too. Daisy тоже встала. She followed him out. Она пошла за ним. Jordan наклонилась ко мне. Jordan наклонилась ко мне. She spoke quietly. Она заговорила тихо. Tom has a woman in New York, she said. У Тома есть женщина в Нью-Йорке, сказала она. I didn't know what to say. Я не знал, что ответить. We sat in silence. Мы сидели в тишине. Through the window, the wind moved the curtains. Ветер колыхал занавески у окна. The light felt strange and soft. Свет казался странным и мягким. Daisy came back alone. Daisy вернулась одна. Her face looked tired. Ее лицо выглядело уставшим, but she smiled anyway. Но она все равно улыбалась. We should all do something, she said. Нам всем стоит чем-нибудь заняться, сказала она. Tom came back a few minutes later. Том вернулся через несколько минут. He acted like nothing had happened. Он вел себя так, будто ничего не случилось. Dinner was served. Подали ужин. We moved to the table. Мы пересели за стол. Daisy tried to keep the conversation light. Daisy старалась вести легкую беседу, but her eyes looked sad. Но в ее глазах была грусть. Tom говорил громко. He interrupted everyone. Он всех перебивал. Jordan stayed quiet. Jordan молчала. She only watched. Она просто наблюдала. After dinner, we sat in the drawing room. После ужина мы сидели в гостиной. Jordan started to yawn. Jordan начала зевать. She said she had to leave early. Она сказала, что ей нужно рано уйти. Tom didn't seem to care. Том, казалось, не обратил внимания. Daisy walked us to the door. Daisy проводила нас до двери. She touched my arm gently. Она нежно коснулась моей руки. I'm glad you came, she said softly. Я рада, что ты пришел, сказала она тихо. I walked back home alone. Я пошел домой один. The night was quiet. Ночь была тихой. The stars were shining above. Над головой сияли звезды. I stood outside for a while. Я немного постоял снаружи. It was peaceful and still. Было спокойно и тихо. Then I saw a figure next door. Потом я заметил силуэт у соседнего дома. A man was standing on the lawn. Мужчина стоял на газоне. He looked out across the bay. Он смотрел через залив. His hands were in his pockets. Его руки были в карманах. He didn't notice me. Он меня не заметил. I thought about calling out. Я подумал, не окликнуть ли его. But I didn't. Но не стал.
He seemed lost in thought. Он казался погруженным в мысли. Then he raised his arms. Потом он поднял руки и reached toward the water. Он потянулся к воде. I looked to see what he was reaching for. Я посмотрел, к чему он тянется. Far away, across the bay, далеко через залив, there was a green light. Горел зеленый огонек. It blinked at the end of a dock. Он мигал на конце пристани. The man stood very still. Мужчина стоял совершенно неподвижно. Then he slowly lowered his arms. Потом он медленно опустил руки. I looked again, but he was gone. Я снова посмотрел, но его уже не было. About halfway between West Egg and New York, примерно на полпути между Вест-Эггом и Нью-Йорком, there is a strange place. Есть gray, dirty land, серая, грязная земля, where ashes cover everything, где все покрыто пеплом. It is called the Valley of Ashes. Его называют долиной пепла. A road goes through it. Через нее проходит дорога. Trains pass by slowly. Медленно проезжают поезда. Factories burn coal nearby. Поблизости фабрики сжигают уголь. There is always smoke in the air. В воздухе постоянно дым. It looks lifeless. Все выглядит мертвым. But above it all, но над всем этим there is a big billboard. Стоит огромный рекламный щит. It shows a pair of giant eyes. На нем изображена пара огромных глаз. The eyes wear glasses. На глазах очки. They watch everything. Они словно наблюдают за всем. The sign is old and faded. Щит старый и выцветший. But the eyes are always there. Но глаза всегда там. Chapter 2. One day, Tom took me to New York. Однажды Том взял меня с собой в Нью-Йорк. We took the train together. Мы поехали вместе на поезде. When we reached the Valley of Ashes, когда мы доехали до долины пепла, he told the driver to stop. Он велел водителю остановиться. He wanted to see someone first. Сначала он хотел кое-кого навестить. We walked to a small garage. Мы подошли к небольшому гаражу. There was a sign that said Wilson's Garage. На нем была вывеска «Гараж Уилсона». Inside, a man came to greet us. Внутри нас встретил мужчина. His name was George Wilson. Его звали Джордж Уилсон. He was pale and tired. Он был бледным и усталым. He looked like the place around him. Он выглядел так же уныло, как и его окружение. Then a woman appeared. Потом появилась женщина. She was thick and strong. Она была плотной и сильной, wore a tight dress. На ней было обтягивающее платье. Her name was Myrtle Wilson. Ее звали Миртл Уилсон. She was George's wife. Okay. But she was also Tom's lover. Но также любовницей Тома. Tom told her to come with us. Том велел ей поехать с нами. She obeyed without hesitation. Она подчинилась без колебаний. We left George behind and took another train to the city. И поехали на другом поезде в город. We arrived in Manhattan. Мы прибыли на Манхэттен. Tom took us to an apartment. Том отвел нас в одну квартиру. It was on the top floor. Она была на верхнем этаже. He used it for his meetings with Myrtle. Он использовал ее для встреч с Myrtle. The furniture was ugly and heavy. Мебель была уродливая и тяжелая. The room felt stuffy. В комнате было душно. Myrtle acted like she owned the place. Myrtle вела себя так, будто она здесь хозяйка. She changed her dress. Она переоделась. Now she wore a loud, colorful outfit. Теперь на ней был яркий и кричащий наряд. She stood taller, more confident. Она встала выше, стала увереннее. She invited people over. Она позвала гостей. Soon, the apartment filled with noise. Скоро квартира наполнилась шумом. There was whiskey and laughter. Было много виски и смеха. The radio played dance music. Радио играло танцевальную музыку. Mr. and Mrs. Mackey. Пришла пара, Mr. и Mrs. Mackey. He was a photographer. Он был фотографом. She was loud and shallow. Она была шумной и пустой. Everyone drank too much. Все слишком много пили. The room got louder. В комнате стало шумнее. Myrtle talked nonstop. Myrtle говорила без умолку. She told stories that didn't matter. Она рассказывала неважные истории. Tom looked bored. Том выглядел скучающим. Then Myrtle started talking about Daisy. Потом Myrtle заговорила о Daisy. Tom told her to stop. Велел ей замолчать. She didn't listen. Она не послушалась. She said Daisy's name again. Она снова произнесла имя Daisy. Tom stood up suddenly.
Том резко вскочил, and he hit her across the face и ударил ее по лицу. She cried out in shock. Она вскрикнула от удивления. Blood ran from her nose. Из ее носа потекла кровь. Everyone went quiet. I left soon after. Я ушел вскоре после этого. I felt sick and confused. Мне было плохо и муторно. Every weekend, Gatsby's house lit up. Каждые выходные дом Гэтсби озарялся огнями. It looked like a carnival. Он напоминал карнавал. Music played from the garden. Музыка доносилась из сада. Cars filled the long driveway. Длинная подъездная дорога была заставлена машинами. People came, люди приезжали отовсюду. Most of them weren't invited. Большинство из них не были приглашены. They just showed up. Они просто приходили. They drank his wine. Они пили его вино. They danced on his lawn. Они танцевали на его лужайке. They told stories about Gatsby. Они рассказывали истории о Гэтсби. Strange stories. Странные истории. They said he killed a man. Говорили, что он убил человека. They said he was a spy. Говорили, что он был шпионом. Nobody knew the truth. Никто не знал правды. One day, I got a formal invitation. Однажды я получил официальное приглашение. It came from Gatsby himself. Оно было от самого Гэтсби. I was surprised. Я удивился. No one else got invited like that. Никого больше не приглашали так. That evening, I dressed up. Вечером я нарядился. I walked over to Gatsby's mansion. Я пошел к особняку Гэтсби. Everything sparkled. Все сияло. Waiters served champagne. Официанты разносили шампанское. The garden was full of laughter. Сад был полон смеха. I looked for my host. Я искал хозяина дома. But no one had seen him. Но никто его не видел. I ran into Jordan Baker. Я столкнулся с Джордан Бейкер. We stayed together that night. Мы держались вместе весь вечер. We walked through rooms and halls. Мы бродили по комнатам и залам. We saw beautiful clothes and decoration. Мы видели красивые наряды и украшения. We listened to rumors about Gatsby. Мы слушали слухи о Гэтсби. Jordan and I sat at a table. Мы с Джордан сели за столик. A man sat beside me. Рядом со мной сел мужчина. He was polite and calm. Он был вежлив и спокоен. We started talking about the war. Мы заговорили о войне. We had both been in it. Мы оба участвовали в ней. He smiled and said, он улыбнулся и сказал, I'm Gatsby. Я Гэтсби. I was shocked. Я был ошеломлен. I had expected someone different. Я ожидал кого-то совсем другого. Someone older, maybe mysterious. Кого-то старше, может, загадочного. But Gatsby was young and friendly. А Гэтсби был молодым и дружелюбным. He spoke with charm. Он говорил обаятельно. His smile made you feel special. Его улыбка заставляла тебя чувствовать себя особенным. He called me old sport. Он называл меня старина. He said it often, говорил это часто. It sounded strange. Сначала это звучало странно. But it suited him. Но ему это подходило. Later, a man invited us upstairs. Позже нас пригласили наверх. He said Gatsby wanted to show us something. Он сказал, что Гэтсби хочет нам кое-что показать. There was a large library. Там была большая библиотека with real books, полная настоящих книг. I had thought they were fake. Я думал, что они поддельные, but they were real, но они были настоящими. We returned to the garden. Мы вернулись в сад. The music was louder now. Музыка стала громче. People were dancing wildly. Люди танцевали безумно. Some were drunk and laughing. Некоторые были пьяны и смеялись. Others looked lost or bored. Другие выглядели потерянными или скучающими. A woman in a corner. Женщина плакала в углу. Another argued with her husband. Другая ссорилась с мужем. It didn't feel like fun anymore. Это уже не казалось весельем. It felt было похоже на хаос. Gatsby stood apart. Gatsby стоял в стороне. He didn't drink. Он не пил. He only watched. Он просто наблюдал. He smiled often, but his eyes were serious. Он часто улыбался, но глаза у него были серьезные. He was polite to everyone. Он был вежлив со всеми. But I felt he was waiting for something. Но мне казалось, что он чего-то ждет. Later, Gatsby said goodbye to me. Позже Гэтсби попрощался со мной. He shook my hand warmly. Он тепло пожал мне руку. Come back soon, old sport, he said. Возвращайся скорее, старина, сказал он.
Jordan and I left together. Мы с Джордан ушли вместе. In the car, she told me a secret. В машине она рассказала мне секрет. She said Gatsby knew someone important. Она сказала, что Гэтсби знал важного человека. He had a big plan. У него был большой план. But she didn't say more. Но она не рассказала подробностей. When I got home, it was late. Когда я вернулся домой, было поздно. The moon lit up Gatsby's mansion. Луна освещала особняк Гэтсби. I thought about him, я думал о нем. He was different from his guests. Он отличался от своих гостей. He wasn't wild or careless. Он не был диким или легкомысленным. He was chasing something. Он гнался за чем-то. Something far away. За чем-то далеким. One morning, Gatsby's car stopped at my house. Одним утром машина Гэтсби остановилась у моего дома. The driver said Gatsby wanted to see me. Водитель сказал, что Гэтсби хочет меня видеть. Gatsby was in the car himself. Сам Гэтсби сидел в машине. He smiled and waved. Он улыбнулся и помахал рукой. Let's go to lunch, old sport, he said. Поехали пообедаем, старина, сказал он. His car was huge and shiny. Его машина была огромной и блестящей. It smelled like leather and rich things. Она пахла кожей и богатством. As we drove, he started to talk. Пока мы ехали, он начал говорить. I'll tell you the truth about myself, he said. Я расскажу тебе правду о себе, сказал он. I'm the son of wealthy people. Я сын богатых родителей. From the Middle West, San Francisco. Из Среднего Запада, из Сан-Франциско. That didn't make sense. Это не имело смысла. San Francisco isn't in the Midwest. Сан-Франциско не на Среднем Западе. But I didn't say anything, но я ничего не сказал. He said he went to Oxford. Он сказал, что учился в Оксфорде. He collected jewels in Europe. Он собирал драгоценности в Европе. He hunted big game. Он охотился на крупных зверей. He painted in Paris. Он писал картины в Париже. It all sounded too perfect. Все это звучало слишком идеально, like a story he memorized. Как будто он заучил эту историю. Gatsby saw I didn't believe him. Гэб заметил, что я ему не верю. He looked worried. Он выглядел обеспокоенным. You don't believe me, do you? He asked. Ты мне не веришь, правда? Спросил он. He reached into his pocket. Он полез в карман. He pulled out a small box. Он достал маленькую коробочку. Inside was a medal. Внутри была медаль. It's from Montenegro, he said. Это из Черногории. For bravery in the war. За храбрость на войне. I looked at it. Я посмотрел на нее. It seemed real. Она выглядела настоящей. Then he showed me a photo. Потом он показал мне фотографию. It showed Gatsby in a group of men. На ней был Гэтсби с группой мужчин. All were wearing Oxford robes. Все были в мантиях Оксфорда. He pointed at himself in the picture. Он указал на себя на фото. That's me, he said simply. Это я? Просто сказал он. I didn't know what to think. Я не знал, что думать. Was he telling the truth? Говорит ли он правду? Or just trying very hard to impress me? Или просто очень старается произвести впечатление? We reached a restaurant in the city. Мы приехали в ресторан в городе. It was quiet and dark inside. Внутри было тихо и темновато. A man came to our table. К нашему столику подошел мужчина. He was small, with dark eyes. Он был невысокий, с темными глазами. He had a large nose and a nervous look. У него был крупный нос и тревожный взгляд. Gatsby stood and greeted him. Gatsby встал и поприветствовал его. Nick, this is Mr. Wolfsheim, he said. Nick, это мистер Вольфсхайм, сказал он. Wolfsheim shook my hand. Wolfsheim пожал мне руку. His cufflinks were made of teeth. Его запонки были сделаны из зубов. I stared at them, shocked. Я уставился на них, пораженный. Human molars, he said proudly. Гордо сказал он. He talked about old crimes. Он говорил о старых преступлениях, about gangsters and shootings, о гангстерах и перестрелках. He spoke with pride. Он говорил с гордостью. Gatsby listened, but stayed quiet. Gatsby слушал, но молчал. Then Wolfsheim left quickly. Потом Вольфсхайм быстро ушел. Gatsby turned to me. Gatsby повернулся ко мне. He fixed the World Series in 1919, he said. Он подстроил всемирную серию в 1919 году, сказал он. I was shocked again. Я снова был поражен. That's the kind of man he is. Вот какой он человек. Later that day I met Jordan Baker. Позже, в тот же день я встретился с Jordan Baker. She said Gatsby had told her something.
Она сказала, что Гэтсби ей кое-что рассказал. He wants you to do something, she said. Он хочет, чтобы ты кое-что сделал, сказала она. Then she told me a story. Потом она рассказала мне историю. 5 years ago, Daisy met Gatsby. 5 лет назад Дейзи познакомилась с Гэтсби. They fell in love quickly. Они быстро влюбились. He went off to war. Он ушел на войну. She waited for him. Она его ждала. But he didn't return right away. Но он не вернулся сразу. Her family pressured her. Ее семья на нее давила. She married Tom Buchanan. Она вышла замуж за Тома Бьюкенена. But the night before her wedding, но накануне свадьбы, she got drunk and cried. Она напилась и плакала. She held a letter in her hand. У нее в руке было письмо. It was from Gatsby. Оно было от Гэтсби. She almost called it off. Она почти отменила свадьбу. But the next day she married Tom. Но на следующий день все-таки вышла за Тома. Гэтсби никогда ее не забывал. Everything he did was for Daisy. Все, что он делал ради Daisy. The parties, the house, the wealth, вечеринки, дом, богатство. It was all for her. Все это было для нее. He bought the house across the bay. Он купил дом напротив залива, so he could be near her, чтобы быть рядом с ней. Now he wanted to see her again. Теперь он хотел снова ее увидеть, but he was afraid, но он боялся. That's why he needed me. Вот почему он нуждался во мне. He wanted me to invite her to tea. Он хотел, чтобы я пригласил ее на чай. At my house. У себя дома. So she could come without knowing, чтобы она пришла, не зная, что увидит его. It was raining that day. В тот день шел дождь. Gatsby came to my house early. Гэтсби пришел ко мне рано. He looked nervous. Он выглядел нервным. Is everything ready? He asked. Все готово? Спросил он. He sent over flowers. Он прислал цветы. Lots of flowers. Много цветов. He even brought tea and cakes. Он даже принес чай и пирожные. He kept checking his watch. Он все время смотрел на часы. Then the doorbell rang. Потом зазвонил дверной звонок. It was Daisy. Это была Daisy. She was wearing white. На ней было белое платье. She looked lovely and calm. Она выглядела прелестной и спокойной. I brought her inside. Я провел ее внутрь. Don't be surprised, I said. Не удивляйся, сказал я. Then Gatsby walked in. Потом вошел Гэтсби. He stopped suddenly. Он внезапно остановился. He looked at her. Он смотрел на нее. She looked at him. Она смотрела на него. Nobody spoke. Никто не говорил. Gatsby's hands trembled. Руки Гэтсби дрожали. It's been a long time, he said softly. Прошло много времени, тихо сказал он. 5 years next November, she said. 5 лет в ноябре, сказала она. The room felt full of emotion. Комната была наполнена чувствами. I stood up and left them alone. Я встал и оставил их одних. When I returned, they were sitting close. Когда я вернулся, они сидели рядом. She was crying. Она плакала. He looked happy and shy. Он выглядел счастливым и застенчивым. Like a boy who got what he dreamed of. Как мальчик, получивший мечту. Gatsby invited us to his house. Гэтсби пригласил нас к себе домой. The rain had stopped. Дождь закончился. Everything looked fresh and bright. Все выглядело свежим и ярким. Daisy walked slowly through the mansion. Daisy медленно шла по особняку. She looked around with wide eyes. Она оглядывалась широко раскрытыми глазами. This is your house? She asked. Это твой дом? Спросила она. I keep it always full of interesting people, he said. Я всегда наполняю его интересными людьми, сказал он. He opened closets filled with shirts. Он открыл шкафы, полные рубашек. So many shirts. Так много рубашек. Silk, linen, colorful, soft. Шелковые, льняные, яркие, мягкие. Gatsby threw them in the air. Гэтсби бросал их в воздух. Daisy laughed and began to cry. Daisy смеялась, а потом начала плакать. They're such beautiful shirts, she said. Они такие красивые, сказала она. But I knew it wasn't just the shirts. Но я знал, дело не только в рубашках. And chapter pending. He showed her his golden brush and silver mirror. Он показал ей золотую щетку и серебряное зеркало. He played music on the piano. Он включил музыку на пианино. A man began to sing softly. Тихо запел. The house felt like a dream. Дом казался сном. Gatsby watched Daisy's face.
Гэтсби смотрел на лицо Дейзи. He was glowing. Он светился от счастья. But he looked almost afraid. Но в нем было и что-то испуганное. As if he worried she wouldn't love him anymore. Будто он боялся, что она его больше не полюбит. Everything he had, he built for her. Все, что у него было, он создал для нее. Now she was finally here. Теперь она, наконец, была здесь. And the dream had come true, и мечта сбылась. But dreams are never quite the same in real life. Но мечты никогда не бывают такими же в реальности. James Getz was his real name. James Getz было его настоящим именем. He was born in North Dakota. Он родился в Северной Дакоте. His parents were poor farmers. Его родители были бедными фермерами. He never accepted that life. Он никогда не принимал такую жизнь. At 17, he changed everything. В 17 лет он изменил все. He invented Gatsby. Он придумал Gatsby. A new name, a new future. Новое имя, новое будущее. He dreamed of wealth and power. Он мечтал о богатстве и власти. One day he met a rich man. Однажды он встретил богатого человека. Dan Cody, owner of a yacht. Dan Cody, владелец яхты. Gatsby warned him about a storm. Гэтсби предупредил его о шторме. As thanks, Cody took him aboard. Благодарность взял его на борт. Gatsby became his assistant. Gatsby стал его помощником. They sailed for 5 years. Они плавали 5 лет. Gatsby saw luxury for the first time. Gatsby впервые увидел роскошь. He wanted it forever. Он захотел это навсегда. Cody left Gatsby a fortune. Cody завещал Gatsby состояние, but Gatsby never got the money. Но Gatsby не получил денег. Cody's mistress kept it all. Все забрала любовница Коди. Still, Gatsby had tasted the dream. Тем не менее, Gatsby попробовал мечту на вкус. He knew what he wanted. Он знал, чего хотел, and he would get it himself. И решил добиться сам. He built his fortune later. Позже он сам сколотил состояние. Nobody knew exactly how. Никто не знал точно как. People whispered about crime. Люди шептались о преступлениях. But Gatsby stayed silent. Но Gatsby молчал. Tom heard about Gatsby's parties. Том услышал о вечеринках Gatsby. He was curious and suspicious. Он был любопытен и подозрителен. One evening, Daisy and Tom visited Gatsby. Однажды вечером Daisy и Том пришли к Gatsby. The house was crowded and noisy. Дом был полон людей и шума. Daisy выглядывалась нервно. Tom watched Gatsby closely. Том внимательно наблюдал за Gatsby. He did not like him. Он ему не нравился. He thought Gatsby was a fake. Он считал Gatsby фальшивкой. Gatsby tried to impress Daisy. Gatsby пытался впечатлить Daisy. He showed off his wealth and stories. Он демонстрировал свое богатство и рассказы. Daisy seemed unsure. Daisy была неуверенной. Tom felt threatened. Том чувствовал угрозу. He planned to find out more about Gatsby. Он собирался узнать больше о Gatsby. Later, Gatsby invited Daisy to a private room. Позже Gatsby пригласил Daisy в отдельную комнату. They talked quietly for a while. Они тихо разговаривали некоторое время. Tom waited outside, angry and confused. Том ждал снаружи, злой и растерянный. The night ended without a clear winner. Ночь закончилась без ясного победителя. But the tension was growing. Но напряжение росло. The story was far from over. История была далека от конца. Summer was hot and heavy. Лето было жарким и тяжелым. Gatsby stopped his parties. Gatsby прекратил свои вечеринки. He wanted privacy for Daisy. Он хотел уединения для Daisy. Tom became more aggressive. Том стал агрессивнее. He watched Gatsby and Daisy closely. Он внимательно следил за Gatsby и Daisy. One afternoon we all went to the city. Однажды днем мы все поехали в город. Tom, Daisy, Gatsby, Jordan and I. Tom, Daisy, Gatsby, Jordan и я. We drove in 2 cars. Мы ехали на 2 машинах. Tensions were high. Напряжение было на пределе. In the city, we stopped at a hotel. В городе мы остановились у гостиницы. Tom demanded answers from Gatsby. Том потребовал объяснений от Gatsby. He accused Gatsby of lying. Он обвинил Gatsby во лжи. Gatsby said he loved Daisy. Gatsby сказал, что любит Daisy. Daisy looked confused and scared. Daisy выглядела растерянной и испуганной. Tom said Gatsby was a criminal. Том заявил, что Gatsby преступник. The argument grew louder. Спор становился громче. Daisy cried and looked away. Daisy плакала и отворачивалась. After the argument, we left the hotel.
После ссоры мы покинули гостиницу. Daisy drove Gatsby's car. Daisy села за руль машины Gatsby. Gatsby sat beside her. Gatsby сидел рядом. On the way back, Daisy hit something. По дороге назад Daisy что-то сбила. It was Myrtle Wilson. Это была Миртл Уилсон. She ran onto the road suddenly. Она внезапно выбежала на дорогу. The car struck her hard. Машина сильно ее задела. She died instantly. Она умерла мгновенно. Gatsby was shocked and silent. Gatsby был в шоке и молчал. Tom arrived soon after. Скоро появился Том. He blamed Gatsby for the accident. Он обвинил Gatsby в аварии. George Wilson was devastated. George Wilson был в отчаянии. He wanted to find the driver. Он хотел найти водителя. Tom told him Gatsby was responsible. Том сказал, что виноват Gatsby. George went to Gatsby's house. George пришел к дому Gatsby. He shot Gatsby. Он застрелил Gatsby. Then George killed himself. Потом George покончил с собой. Nick was shocked and saddened. Nick был потрясен и опечален. After Gatsby's death, things fell apart. После смерти Gatsby все развалилось. Few people came to his funeral. На его похороны пришло мало людей. Most of his guests disappeared. Большинство его гостей исчезли. Even Daisy and Tom were gone. Даже Daisy и Том уехали. Nick felt lonely and betrayed. Nick чувствовал себя одиноким и преданным. He tried to contact Daisy. Он пытался связаться с Daisy, but she didn't reply. Но она не отвечала. Nick arranged Gatsby's funeral alone. Ник организовал похороны Гэтсби один. No one else helped. Никто другой не помогал. He met Gatsby's father. Он встретил отца Гэтсби. His father was proud but sad. Отец был горд, но печален. Nick decided to leave New York. Ник решил уехать из Нью-Йорка. He was tired of the lies and false dreams. Он устал от лжи и пустых мечтаний. Before leaving, he reflected on Gatsby's life. Перед отъездом он задумался о жизни Гэтсби. He thought about the American dream. Он подумал об американской мечте. How it can inspire and destroy. О том, как она может вдохновлять и разрушать. Nick said goodbye to the East Coast. Ник попрощался с восточным побережьем. He hoped to find peace elsewhere. Он надеялся найти покой в другом месте. Gatsby's story stayed with him forever. История Гэтсби осталась с ним навсегда. A story of hope, love, and tragedy. История о надежде, любви и трагедии. The end. Конец.